Hi guys, I'm back with another video. Today's video it will be different because in this video I'm not going to review any business, I'm not going to review any cafe or restaurant. আর আজকের ভিডিওটা আমি বাড়ির ছাদ থেকেই বানাবো. Okay, so in this video today what we are going to discuss is going to be all about how exactly we do go ahead and choose guests for our podcast. তোমরা যারা আমার ভিডিও রেগুলার বেসিসে দেখে থাকো, you guys must be well aware that I am going ahead and hosting a podcast called Let's Talk With Indrashish powered by Bidhannagar Times. যদি সেই পডকাস্ট তোমরা না ভিউ করছো, please do kindly view the podcast episodes. Till now I have conducted interview of 6 individuals who have great stories to share. Story থেকে মনে পড়লো, when I was a kid I love listening to stories, and in this particular generation there is one thing which is really working well, and what is that is listening to stories of individuals, real life stories of individuals jara nijer life e struggle kore age egiye geche, and my podcast is all about that. It's not only restricted to struggle stories related to startups or ventures, it also include stories which actually goes ahead and shares with you different things about spirituality, about life, about how exactly you can lead a healthy life, about wellness, the entire thing. Well, এখন আমি ভিডিওটা হাতে ধরে বানাচ্ছি বলে মাঝে মাঝে ক্যামেরাটা ব্লক হয়ে যাচ্ছে, but again this particular video is just to help you to overview the episodes. তো আমি এক একটা এপিসোড, যে 6টা এপিসোড আমি হোস্ট করেছি তার ব্যাপারে I will go ahead and share my point of view on each and every episode. All my valued guests, thank you so much for accepting my invitation, and I'll be coming up with more episodes. So let's hit to the first episode. সেই এপিসোডে আমার এক্সপিরিয়েন্স, what exactly I learned, and আমি এক্সপেক্ট করি আমার ভিউয়ার্স যারা সেই এপিসোডটা দেখবে তারা কি শিখতে পারবে. লেটস গো টু দ্যাট পয়েন্ট. So the first episode was with Mr. Rahul Basak. Now, as we all know, Rahul Basak, he's an individual who has got a lot of things. He is an artist. He is someone who actually has seen both the sides of the life, that is the darker side as well as the brighter side. Obviously, he's a very young guy and a very nice person. I met him quite a few times. I had the opportunity and good faith to know an individual like him. He's always excited about the stuffs he's doing, which is very important. And not only that, Rahul Basak's story jodi tomra dekhte chao alada kore, you can go ahead and witness his Josh Talks and TEDx videos. He is really well known. But again, in my podcast, jodi tomra seta dekhe thako, I have gone ahead and I had a word with Rahul regarding his new ventures and how exactly he is planning to take his life forward. Well, let's take a sneak peek to few of the things that we discussed on that particular episode. No, Rahul Basak, Google korle Rahul Basak as an individual, right? সেটা ভালো করে বোঝা যায়, but the person Rahul Basak outside Google, who is Rahul Basak, and কি মোটিভেশন তোমার ভেতরে কাজ করে এই নানান রকম এন্টারপ্রেনারশিপ ভেঞ্চার, আর্টিস্টিক ভেঞ্চার এইসবগুলো ক্রিয়েট করার জন্য? আই থিঙ্ক ইফ আই টক অ্যাবাউট এনিথিং যেটা গুগলের বাইরে বা ওইরকম সেন্সে যদি বলতে হয়, দেন আই বিলিভ দ্যাট আমি ভেতর থেকে এমনভাবে ফিল করার চেষ্টা করি যে ইফ সামথিং ইজ স্ট্রাইকিং ওভার মাই হেড, যদি আমার মনে হয় যে লাইক ওকে দের ইজ সামথিং যেটা আমার করা উচিত,
অ্যান্ড আমি চেষ্টা করি সেটাকে না পোস্টপোন না করার, লাইক আই ডোন্ট ডিলে ইট, বিকজ যেটা বলছিলেন মোটিভেশন, আই ট্রাই টু থিঙ্ক লাইক ওকে ডেথ মাইট বি ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট মোটিভেশন ফর মি. When I wake up every day, I try to make my plans like this way, okay, probably after 1 month I'm going to be dead. So I have this 1 month only to fulfill whatever I need to do in my workplace, so that after might be 50 years when the company will be like in a bigger establishment, সেখানে আমার একটা মূর্তি টুর্তি লাগানো থাকে. Well, I hope you guys enjoyed the sneak peek and the discussions that we had. I'll share with you the link if you want to check the details of the video. You can certainly go ahead and do that. The second episode was with Mr. Anubhav Mukherjee, the founder of Kolkata Buzz. I think Kolkata Buzz is very well known in Kolkata about the interesting memes and different concepts. So it is founded by a very young guy once again, and his unique concept. So এই ইন্টারভিউটা নেওয়ার সময় আমার বারবার করে মনে হয়েছে ঋতিক রোশনের একটা সিনেমা এসেছিল, ফরহান আখতার ডিরেক্টেড Lakshya. So an individual who didn't have any idea what exactly he or she is planning to do in his life, finding a way of life, and he worked on it and he made his dreams come true, and we all found Kolkata Buzz. So the entire journey was discussed in this particular podcast, and this was something which was really motivating for me as an individual, and I'm sure tomara jara motivational videos দেখো বা you guys are trying to figure out what you are trying to do, if following your passion is a good thing or not, this particular video is going to help you a lot in understanding where exactly you stand and how exactly following passion can help you. So let's take a sneak peek on this particular podcast where we discussed about how exactly Kolkata Buzz was born. I would like to know a few things from you. আজকের ইন্টারভিউ সেশন বা সাক্ষাৎকার স্টার্ট করার আগে, are you comfortable with Bengali or English or both the languages? Yeah. Bangla, English, both the language. Bangla, English, both the languages. Okay. So what I want to know is that তোমার মাথায় এই কলকাতা বাজ, অলরাইট, এই পোর্টালটা স্টার্ট করার আইডিয়া কোথা থেকে শুরু হয়? How exactly it all started? আমি জানি আমরা সবাই তোমার ইন্টারভিউ অনলাইনে পড়েছি, but still for our viewers on Bidhannagar Times, please tell us from where exactly we started. সো স্টোরিটা স্টার্ট হয়েছিল 2016-এ, যখন আমি আমার কলেজ শেষ করার পরে আই ওয়ান্ট টু লার্ন ফিল্ম মেকিং, এন্ড আই এম ফ্রম ছত্তিশগড়. তো যারা জানেন আমি একটা প্রবাসী বেঙ্গলি, এন্ড আমি বাংলা বলতে কলকাতা আসার পরেই শিখেছি. তো আই স্টার্টেড মাই জার্নি ইন 2016 এন্ড আই শিফট টু কলকাতায়. আমি শিফট হলাম টু লার্ন ফিল্ম মেকিং, এন্ড আই জয়েন্ট সাম অফ ইনস্টিটিউটস এখানে কলকাতাতে. তো আমি ওখানে শিখতে শিখতেই কলকাতা বাসটা জাস্ট ফর ফান আমি স্টার্ট করেছিলাম, সেরকম কিছু সিরিয়াস আমার ছিল না এটাকে নিয়ে. তো জাস্ট ফর ফান আমি এটাকে স্টার্ট করেছিলাম. তো আই ইউজ টু সি কি আদার্স আর শেয়ারিং সিটি রিলেটেড থিংস, যেখান থেকে আমি অনেক কিছু ইনফরমেশন পাচ্ছিলাম. বাট আমি ওখানে একটা প্রবলেম দেখলাম কি সবাই লাইক বাংলাতে দিচ্ছে, বাট আমি তো তখন বাংলা পড়তেও পারতাম না. তো আমার জন্য এটা খুব বেশি প্রবলেম হতো. আই ইউজ টু শেয়ার মাই থিংস যেটা আমি এক্সপ্লোর করছিলাম সিটিতে উইথ ইংলিশ সাবটাইটেলস. তো যেটা আমাকে হেল্প করছিলেন, আদার লোকেদেরকেও হেল্প করছিল যারা কলকাতায় ট্রাভেল করছিল বা যারা নতুন কলকাতা সিটিতে এসছে. তো ফর ফান অনলি আই স্টার্টেড কলকাতা বাস. ইন ইনিশিয়াল স্টেজেস আমি নিজেরই ফটোগ্রাফ শেয়ার করতাম, যেখানে আমি কলকাতা লাইক ট্রাম, ফুচকা, আমি যা কিছু করছি কলকাতাতে, আই ইউজ টু শেয়ার দ্যাট অনলি. So guys, the third episode. Let's talk about the third episode. Third episode, it was a discussion with an individual যে নিজের লাইফে অনেক কিছু এক্সপিরিয়েন্স করেছে, আর সেই এক্সপিরিয়েন্সটা তার লাইফে সে আগে নিয়ে গেছে. The sense like he has gone ahead and lived a life where he has experienced it all. He has worked for big companies, but then he did something which many people will think twice before doing. He resigned from his job and he started following his passion.
ছোটোবেলা থেকে তার প্যাশন ছিল ফিটনেসকে ফলো করা, অ্যান্ড হি ফর্মড ইয়র ইন্সপিরেশন। হি ওয়ান্টস টু ওয়ার্ক টুয়ার্ডস ক্রিয়েটিং আ কাল্ট যেখানে everyone will be knowing about fitness. অ্যাওয়ারনেস ছড়ানো ফিটনেস কতটা দরকার, আই গেস এখন সবাই খানিকটা জানি ফিটনেস কতটা ইম্পর্ট্যান্ট। বাট মিস্টার রঞ্জন দত্ত, আই এম সরি, মিস্টার রঞ্জন দত্ত এই জিনিসটাকে নেক্সট লেভেলে নিয়ে গেছেন উইথ ইয়র ইন্সপিরেশন। আপনারা যারা এই ভিডিওটা দেখবেন, ইফ ইউ আর থিঙ্কিং দ্যাট বিজনেস স্টার্ট করার একটা সার্টেন এজ আছে, সেটা হচ্ছে ইয়াং এজ, ইউ গাইজ আর অ্যাবসলিউটলি রং। বিকজ বিজনেস, following your dreams, কোনো বয়স নেই। You can start your journey anytime. Please check out this particular video. I'm sure it's going to motivate all of you. Are what exactly the business your inspiration is dealing with, or key motto, key mantra your inspiration এর সেটার ব্যাপারে আজকে আমরা জানবো। তো before I get into the main question, I want to know, Mr. Datta, when exactly did you decide to start with your venture, your inspiration, and what exactly led to this particular idea of your inspiration? Just to add on to how it all started, your question to this, it's a passion which I have been holding since my teenage days. All right. So I fell in love with fitness when I was only 13 years old. So since then, I have been into workouts, into martial arts to keep myself fit. Now, I was never a professional fitness guy before at a much later age. Which to be precise, I used to encourage people as an amateur that you do this and that, stay fit. And I used to walk the talk myself. Okay. I was actually a marketing and sales professional. I had about, say, 34 years of experience as a marketing and sales guy. I have worked with some very renowned names in the FMCG industry. Now, when at the later part, I thought, you can go on working and continue till the age of 60 years. But then, when you enter the 60th year, you are considered a grandpa. So I thought, let us break this myth of getting into the grandpa syndrome and start something at an earlier age, because now I am technically not 60 years. Okay, so I ventured out at the age of 55. Okay, started learning the ropes of professional fitness training. I certified myself. Okay, I went into the books because whatever little experience I had over the years, I thought, let me update myself, increase my knowledge on this, and then talk technically with people. Earlier it was on experiential, so now I was wanting to attach experience to technical knowledge and get into this. So after my age of 55, I ventured out to spread the message of fitness. Before I introduce এপিসোড 4। ওয়েল, লাইফে অনেকের চ্যালেঞ্জেস আসে, আর অনেক চ্যালেঞ্জেস লাইফে আসার পরে হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট উই ফল অ্যান্ড উই ডু নট নো ইফ উই আর সাপোজ টু হাউ এক্স্যাক্টলি উই আর সাপোজ টু গেট আপ। এই এপিসোডটা আমার নিজের পার্সোনাল লাইফে একটা বড় মাত্রায় মোটিভেট করেছে, কারণ এই এপিসোডে আমি এমন একজনের ইন্টারভিউ নিয়েছি যিনি হচ্ছেন মিস্টার এশিয়া। আমি যখন ইন্টারভিউটা কন্ডাক্ট করতে যাই তখন আই হ্যাড অ্যান আইডিয়া দ্যাট হি হ্যাজ ওয়ান দ্য টাইটেল। আর কনসিডারিং আই এম ইনটু জিমিং, আমার সেই সৌভাগ্য হয়েছে যে উনি আমাকে অ্যারাউন্ড অ্যাপ্রক্সিমেটলি 6 months ওয়ার্কআউট বা আমার জিম ট্রেনার ছিলেন। And at that point of time, he was not into competition, and I did not have any idea about the challenges that he had. আমি যখন ইন্টারভিউ নিতে চাই তখন যখন সে অ্যাওয়ার্ডগুলো দেখি, I got to know about the physical challenges that he had, and I was really surprised. It's my personal experience I'm sharing with you guys. The journey, the story, how exactly people made fun of him, and how exactly now people feel inspired
by knowing his stories বা তার জার্নির ব্যাপারে জেনে, it really motivated me, and I personally felt it was very important for me to feature this story as one of the best podcasts that I have conducted in my life. Take a sneak peek. I'm sure you guys are going to feel motivated, and if anything is bothering you, you can feel the power and strength from this podcast to fight it and move forward. নমস্কার বন্ধুরা, আমি ইন্দ্রাশিস। আমি আজকে বিধাননগর টাইমসের পক্ষ থেকে লেটস টক উইথ ইন্দ্রাশিসের আরেকটা এপিসোড নিয়ে চলে এসেছি। আমাদের মধ্যে অনেকেই অনেক রকম চ্যালেঞ্জেস ফেস করে, নিজেদের পার্সোনাল লাইফে চ্যালেঞ্জেস থাকে, অনেক রকম চ্যালেঞ্জেস যেটা আমাদের এগিয়ে যেতে আটকায়। আজকে এমন একজনের সঙ্গে কথা বলবো যিনি নিজের ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড হওয়া সত্ত্বেও নিজের জীবনে এগিয়ে গেছেন, যিনি এই সব অ্যাওয়ার্ডস যেগুলো আপনি দেখছেন 2019, 2021 ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড মিস্টার ইন্ডিয়া হয়েছেন। আজকে আমার সঙ্গে আছেন মিস্টার জয় কুমার চৌধুরী। নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম হচ্ছে জয় কুমার চৌধুরী। আমি বডি বিল্ডার, আমি ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ, অর্থোপেডিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ। তা সত্ত্বেও আমি নিজেকে কমজোরি মনে করি না। আমি আরও 10টা মানুষ যা করতে পারে তার থেকে আরও বেশি করার ক্ষমতা আমি রাখি। আমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি 2019-এও মিস্টার ইন্ডিয়া আমি হয়েছি, 2021-এও আমি একটা মিস্টার ইন্ডিয়া 3rd প্লেস পেয়েছি, আর 2019-এও আমি 3rd প্লেস পেয়েছি। মিস্টার এশিয়াতে গোল্ড পেয়েছি, গোল্ড মেডেল মিস্টার এশিয়াতে, আর এই অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। আর বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন। আর রিসেন্টলি আমাদেরকে মুখ্যমন্ত্রীর ভাই মানে মহামান্য মমতা ব্যানার্জি আমাদেরকে একটা খেলা হবে দিবসে অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে, আমাদেরকে সম্মান জানিয়েছে। সেটা হচ্ছে এই অ্যাওয়ার্ড, দিস অ্যাওয়ার্ড ন্যাশনাল অ্যাথলেট, ঠিক আছে, খেলা হবে দিবস চ্যাম্পিয়ন জয় কুমার চৌধুরী আমাদেরকে অ্যাওয়ার্ড দিয়েছেন, আমাদেরকে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। আমরা যেহেতু দেশের হয়ে খেলেছি, ন্যাশনালে প্লেসমেন্ট পেয়েছি, প্লেসমেন্ট হোল্ডার, এই জন্য আমাদেরকে এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। তো দাদা, আমি এটা জেনে নিতে চাই যে আমাদের জীবনে অনেক রকমের চ্যালেঞ্জেস আসে। কেউ নিজেদের পার্সোনাল লাইফে ব্রেকআপ হলে ভেঙে পড়ে, কেউ নিজেদের অল্প একটু হোঁচট খেয়ে পড়লেই আর ওঠার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু অর্থোপেডিক্যালি অসুস্থ হওয়া বা চ্যালেঞ্জ হওয়া সত্ত্বেও তুমি যেরকমভাবে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে গেছো, কি করে তোমার এই জার্নিটা কিরম ছিল, যদি সেটা আমার বন্ধুদের একটুখানি বলো। জার্নিটা ছিল খুবই কঠিন, ঠিক আছে। আমি নিজেকে কখনো কমজোর ভাবিনি, ঠিক আছে, আগেও ভাববো না, ফিউচারও ভাববো না। আমি খুব স্ট্রাগল করে হয়েছি। আমাকে অনেকে ছোট করেছে, অনেকে যখন জিমে আমি প্রথম কাজ করতে যাই আমাকে বলে এই ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ, তুমি কী কাজ করবে, তুমি কী মানুষকে ট্রেন করবে, তোমাকে দেখে তো লোকে আরও ট্রেন করবে না, তোমাকে দেখে তো লোকে হাসবে, এই কথা। তো আমি খুব দুঃখ পাই যখন আমার জীবনে ফার্স্ট কর্মজীবন আমি ছোটো মানে একটা কম্পিটিশান দিতে যখন আমি কাজ করতে যাই, তো আমাকে এরকম নানা রকম প্রবলেমের বড় জিমও আমাকে বলেছে। তখন আমি ভেঙে পড়ি, তখন আমি ভাবলাম আমি নিজেকে আরও কী করে বিল্ড আপ করবো, আরও কী করে এমন নিজেকে তৈরি করবো যাতে আমাকে দেখে 10টা মানুষ মানে ইন্সপায়ার হয়, মানে যাতে দেখে আমাকে দেখে আকৃষ্ট হয় যে আমি যদি করতে পারি তো তোমরা কেন করতে পারবে, আমি ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ হয়ে যদি আমি পারি তো তোমরা কেন পারবে। এইভাবে আমরা ধাপে আমরা আস্তে আস্তে এগোলাম। আস্তে আস্তে এগিয়ে মিস্টার ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে মিস্টার এশিয়া কম্পিটিশান করলাম। মিস্টার ওয়ার্ল্ডও যাওয়ার ইচ্ছা আছে, এই করোনার জন্য আমাদের ডেটটা পিছিয়ে গেছে। নেক্সট ইয়ারে মিস্টার ওয়ার্ল্ডও যাবো, যেটা 10 জন করতে পারবে না সেটা আমি একা করার ক্ষমতা রাখি, এটাই ভুল। বাঙালিদের ব্যবসা হবে না, এই জিনিসটা আমরা অনেকের কাছ থেকে শুনে এসেছি। এমনকি বিবেক বিন্দ্রা, রিনোন্ড ইউটিউবার, উনি একটা ভিডিওই বানান এটা প্রুভ করার জন্য যে বাঙালিদের দ্বারা ব্যবসা হবে না। ওয়েল, দোজ হু থিঙ্ক সো, ওয়েল, আই হ্যাভ আ ব্যাড নিউজ ফর ইউ। বাঙালিরা ব্যবসা করছে, আর বাঙালিরা ব্যবসা ভালো বোঝে, আর ইন ডেজ অ্যাহেড তারা আরও
ভাবে আরও they will be coming up with new ventures. And obviously, it doesn't really matter whether you're Bengali or you are a South Indian or a North Indian or Marwari. Business is something which is an inborn skill. And I think, yes, there are challenges if you're born in Bengali communities, but বাঙালিরা ব্যবসা করেন এটা ভাবা ভুল। আর সেইটাই প্রুভ করার জন্যে I went ahead and researched, and I had the good fortune to interview Mr. Arijit Bhattacharya. He's a renowned person in the field of entrepreneurship and startups, and he decided to take it forward and prove his point that Bangalira ব্যবসা যখন করে, they actually go ahead and take it to the next level. Well, do not miss out this particular video. If you are planning to follow your dream or make your startup a success, this video is important. আর তোমরা যারা মিস্টার ভট্টাচার্যকে কন্ট্যাক্ট করতে চাও, please do that. He's there on LinkedIn and you can take it to the next level. আমাদের তিনটে দেবতা আছে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। আর সবচাইতে ওপরে আমরা রাখি মহামায়াকে। মহামায়ার উপর ডিপেন্ড করে নিই তিনজন গড জেনারেলি কাজ করেন, ঠিক আছে? এটাকে আমরা পরম ব্রহ্ম বলি। পরম ব্রহ্ম কাজ করা খুব ডিফিকাল্ট। তো আমি যদি ব্রহ্মা ভাবি, সে হচ্ছে ফাউন্ডার। আর যদি আমি সিইও ভাবি, সে বেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বিষ্ণু। আর যে হচ্ছে সিওও, ও হচ্ছে মহেশ্বর। কারণটা একটু হয়তো এইভাবে বললাম, যে লোকটা তৈরি করে কোম্পানি, তার একটা অ্যাফেকশন, লাভ এবং প্যাশন থাকে যে লোকগুলোকে নিচ্ছে। কোম্পানি তো ইটকাঠ দিয়ে তৈরি হয় না, লোক নিয়ে তৈরি হয়। ইটকাঠটা একটা মিডিয়াম, ঠিক আছে? তুমি ফ্যাক্টরি করো, তুমি আইটি ফার্ম করো, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। মানে তোমার জমিটাও তোমার কাছে ম্যাটার তখনই করবে যখন তোমার কাছে লোক বল আছে। লোক ছাড়া তুমি এগোতে পারবে না একদম। সো ইয়োর HR, when you take people in, sometimes as a founder you have a problem to ask people to leave, because a lot of people, they don't update or migrate themselves. Very true. If they don't update themselves, your company is not actually moving the speed that you want. Absolutely true. That's the role of a CEO, that he is the right kind of protector, okay? And he can take a decision, oh my god, this guy is not updating himself. So the role of a CEO might be, ask that fellow, baba অনেক হয়েছে, আপডেট করছিস না, 3 মাস 6 মাস বলে যাচ্ছি, টাটা। You need that ruthless thing. Mark my words, business is not about naki kanna, okay? If you are in this ball game, you need to understand the number game, right? We all appreciate that you have started something, you are doing something, but if you really want to grow, you need to be ruthless by saying people, okay, you are not updating, please go. Or when you are dealing with people, you want to learn a very basic thing, how to become humble. If you are not humble, you will learn from Japanese, you know. If you are not humble, সামনের লোকটা হয়তো তোমায় কিছু বলবে না, বা তোমার জন্য কোনোদিন কিছু করবে না। আর যারা খুব ওয়েল কানেক্টেড হয়, আমার ছোট্ট ক্ষুদ্র কানেকশন, আমি যারা খুব ওয়েল কানেক্টেড হয় তাদের থেকে যতটা শিখেছি, তারা কেউ এভাবে শাউট করে বলে না যে তোমার জন্য আমি করবো না। তারা করেই না কিছু। আর যখন তারা করে না, এটা একটা রিপল এফেক্টের মতো, এই এফেক্টটা চলতে থাকে, যার ফলে তুমি দেখবে অদ্ভুত ভাবে তুমি এগোতে পারছো না, হচ্ছে না সামহাও। এটা ব্যবসায় শিখতে হবে, কি করে পিচ করছো, কিভাবে কথা বলছো। You know, Indrashish, I do get a lot of you can say requests in social media, in blogs, in email. They are looking for funding, they have got a great idea, যেটা তুমি বলতে চাইছিলে। Kudos to all of you guys that you have got a great, brilliant idea. But please understand, I don't know you. You don't know me. So let's first send something which is convincing to some investor so that they can understand, okay, this is the guy who is talking about something meaningful. He is not showing me a Google data. He is not trying to teach me on the market. He is just talking sense that he can do probably 5,000 rupees business. Great. And talking about the final episode, or yeah, not final, but the last episode যেটা আমি interview conduct করেছি, it's with an individual who is based in New South Wales, Australia, Sonia Watson, যিনি ইন্ডিয়া ট্রাভেল করেন,
had struggles in life, faced the struggles, came to India, visited Himalaya, then visited Ishkon culture, and uh, her journey from being Sonia Watson to Sunana. Everything has been discussed about Krishna consciousness, about spirituality, how exactly a person can be in control of himself or herself. I think COVID is Shomai, pandemic is Shomai. It's pretty difficult to go ahead and protect yourself from feeling depressed. And during this time, spirituality really helps you to take control of yourself, to take control of your life. So this podcast is something interesting, and this particular video is really interesting for me because it's the first time I'm interviewing an individual who is not an Indian, and it was a wonderful experience. So hope you guys will enjoy this particular video as well. Hi friends, I am back with another podcast of Let's Talk with Indrashish, powered by Bidhannagar Times. আজকের পডকাস্টটা ইট উইল নট বি ইন বেঙ্গলি, কারণ যে আমাদের সঙ্গে ডিরেক্টলি অস্ট্রেলিয়া থেকে আমার একজন বন্ধু সোনিয়া ওয়াটসন জয়েন করছেন, and today we are going to discuss about something which has intrigued me from the bottom of my heart from a very young age. It's all about spirituality. So today we have Sonia with us. Thank you so much, Sonia, for your time. Today in this podcast show or podcast interview, I'm really curious to know about your journey. I was introduced to Krishna consciousness in 1999, and I just it's the knowledge of it that really attracted me and the association that I had. And at the time I had written a play and I was producing it, and in the middle of this play it just became really obvious to me that it was something that I really resonated with. And then when it came to the play going on to the stage, I just found myself praying like, oh my God, please, if this happens, I will do whatever I can, Krishna, to come closer to you. And then my journey with India started. But I wasn't sure about taking a guru. And then 10 years later, I decided to get initiated. And that was by the time I'd had 3 children. And that was while I was pregnant with my third child. All my children have Vedic names, Nrsimha, Bhishma and Shraddha. So when I was pregnant with Shraddha, I was in some strong calamity at the time because I knew that I wasn't really able to birth her. I was sort of out of my depths with having children, and so I felt the pressure to abort her, and I didn't want to abort her. And this, even though I booked it in, I ended up getting initiated instead, and I've been Sanayana ever since. So guys, with that I will go ahead and end this video. Well, I hope যে তোমরা আমার পডকাস্টটাকে ভালো করে ফলো করবে, and most importantly you guys will take back something out of it, because my goal is to ensure that you guys get to learn something out of it. My podcast is effective, and just things which have intrigued me from my childhood days about spirituality, and I am a self-driven person, so I want to go ahead and spread positivity. And the goals of my podcast বা যে স্টোরিগুলোকে আমি ফোকাস করি সেগুলো সব হচ্ছে it's of people who have gone ahead, faced challenges, and how exactly they have overcome it. They have dared to follow the dreams and make their dreams come true. And I am sure that there are thousands of others out there যাদের স্টোরি যেগুলো আমরা জানি না সেইগুলোকে আমি ইন্টারেস্টেড কভার করার জন্য। তোমরা যদি কাউকে চেনো যার এমন স্টোরি আছে ব্যাকগ্রাউন্ডে যেটা খুবই ইন্সপিরেশনাল, অ্যান্ড youth or my viewers, my audience, you guys will feel motivated and you guys want others to know the story, please do let me know. I will be more than glad to go ahead and
consider interviewing that individual, because আমার কাছে it doesn't matter whether the person is a well-known celebrity or a person is just one of us. It's just that his struggle and his story, that's what makes a difference for me. তোমরা যারা আমার ভিডিও ফলো করো, লাইক করো, প্লিজ কাইন্ডলি ডু দ্যাট, সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল, and thank you so much for all the love. See you in the